Hi and welcome to No War Zone. The presidential election 2010 is just days away and the pressure is evident. Violent incidents have hit a record of some 700 with 4 deaths so far. Both candidates have promised to use their presidency for peace, but given the events of the past few days, it seems there is still a long way to go. Despite their active participation, not just in election rallying, but in every aspect of society, women have remained a marginalized community. Proof of this is their abysmal representation in Parliament and other decision-making bodies. A few days ago, however, some 2,000 women decided to take advantage of election time and use their votes as leverage to demand change. On Friday, January the 15th, 2010, many reported the solar eclipse as the main attraction of the day. But on the busy streets of Colombo, Sri Lanka, its presence went virtually unnoticed, overshadowed instead by some 2,500 women marching in protest. In the run-up to elections, mass gatherings and rallies have not been unusual, but this one consisted almost entirely of women, lining the streets from the Vihara Mahadevi Park to Lipton Circus to make what is to them a very important demand of the two principal presidential candidates. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඉල්ලීමට සවන් දුන්නොත් අපි හිතනවා ඉල්ලීමට සවන් දෙයි කියලා. අපි මේ ලිඛිතව ඉල්ලන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ පාගමනකින් පටන් අරන් අවසානට අපි ලිඛිතව ඉල්ලා සිටිනවා මේ ඉදිරියේදී එන ජනාධිපතිවරයාගෙන්. A letter with their demands has already been sent to the offices of the presidential candidates. Addressed to President Mahinda Rajapaksa and General Sarath Fonseca, it is a memorandum on the political representation of women at all levels, from provincial councils to local government. Despite being a country with almost 80 years of voting rights for women and over 60 years of independence, and despite consistent lobbying by female activists and the signing of international conventions such as CEDAW, representation of women at a parliamentary level in Sri Lanka has not exceeded even 10%. As such, the main demand of the women gathered at the protest was for the introduction of a 30% quota system for female political candidates. ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මට්ටම දක්වා කාන්තා නියෝජනය අඩුයි. කාන්තා නියෝජනය ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළට යන්න ඕනේ 30%ක්වත් කාන්තා නියෝජනය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඉදිරි මැතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරණයේදී ස්වාධීන නිදහස් විදියට තමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න ඕනේ කියන ඉල්ලීම තමයි අපි තුල තියෙන්නේ. The women feel their request is not unreasonable, considering that they make up not just 52% of the country's population, but also 56% of the current vote base. In their notice to the presidential candidates, they proposed a fair trade, their votes to whoever makes the commitment to implement their demands. කාන්තාවන් සඳහා දේශපාලන අයිතියක් 30ක අයිතියක් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම සමකාමී ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයෙන් තොර මැතිවරණයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම කෙනෙකුට තමයි අපි ඡන්ද දෙන්නේ. Unlike most of the pickets and rallies of the previous days and weeks, the participants of this one have gathered regardless of party alliances. Their fight today is not with one another for one party or another, but to be included in the political process of the country as an active, viable and representative sector of Sri Lankan society. අපි මෙතනට අද රැස් වෙලා ඉන්නේ කිසිම පක්ෂ දේශපාලන ભેදයකින් තොරව. සියලුම පක්ෂවල කාන්තාවෝ ඉන්නවා. සියලුම පක්ෂවල කාන්තාවන් ඉන්නවා දේශපාලනය සඳහා ඉදිරිපත් වෙච්ච පළාත් පාලනය සඳහා තරඟ වැදුන කාන්තාවන් අද මෙතන ඉන්නවා. මේ අය එක හඬින් කියා සිටින්නේ ඉදිරියේදී ඒ ඉඩකඩ කාන්තාවන්ට සලසා දෙන්න කියලා. මොකද පවතින ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් ඉදිරියේ කාන්තාවන්ට ඒ ඕනෑකම තිබුණත් ඉදිරිපත් වුණත් ඇත්තටම ඡන්දයකින් දිනන්නට ඉඩකඩ සලසලා දීලා නැහැ. ඒක ලොකු අසාධාරණයක්. Speakers at the event made the case that women are not by any means a passive community in Sri Lanka. They contribute in a major way to the country's earnings and are also extremely active on a social level. A testament to this was that most of those present at the rally were attached to one of the many women's organizations in the country.
දේශපාලනයේ වගේම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ හා තීන්දුව ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුල කාන්තා දායකත්වයේ ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුල කාන්තාවන්ට තුන්වෙනි ගණයේ තමයි සැලකන්නේ. Another distinguishing factor of this particular gathering was the participation of a large percentage of women from all over Sri Lanka. In fact, the majority were from out of Colombo. Many travelled long distances to be a part of the initiative and were eager to talk about their experiences, difficulties, and what the increased political representation of women would do to improve their respective situations. අපි දඹුල්ලෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු ඉතින් අපේ තියෙන කාර්යභාරය ටිකක් ඉෂ්ට කරලා දෙන උදේ පාන්දර 5යි බස් එක නැගලා අපි මෙතනට ආවේ. ඇවිල්ලා දැන් මේ වෙලාව මෙතනට ඇවිල්ලා අපි මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් හරි අපිට කෙරෙන දෙයක් මොන පැත්තකින් හරි කමන්නේ අපිට මේ පැත්තයි කියලා අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕනේ මේ අපේ ඡන්දේ එතුමාලාට දෙන්න නම් අපිටත් යමක් ලබා දෙන්න කියලා මම අපි ඉල්ලන්නේ අපේ මේ දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවා හරි අපේ දුප්පත් කාන්තාව වෙනුවෙන් අපිට නෑ අපේ ගාම්වල රස්සාවල් නෑ අපිට කරන්න. අපි හුඟා දුක් ඉඳලා තමයි මේ ජීවත් වෙන්නේ. අපිට ඕනේ අපේ මේ දුක් පිළ ජීවිතෙන් ගොඩ එන්න ඔබතුමාලාගෙන් මොනවා හරි දෙයක් අපිට ලබා දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ Despite its history of having two female leaders, the Sri Lankan government has remained predominantly patriarchal and has been consistently inactive on the issue of participation of women in the political arena. Parties too have been lax in encouraging nominations of female candidates, adding to the general, if misplaced, consensus that politics and leadership is male domain. The response from both candidates has been disappointingly dismissive. Still, as the women board the buses back to their hometowns, they appear hopeful that their efforts will pay off and that their voices will finally be heard. As they leave, the eclipse gives way to bright afternoon sunlight, a sign perhaps of better things in the days to come.